أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di belakang kita ada siaran dari Roja TV. Dan insyaallah taala apa yang disampaikan dari Roja TV tersebut hanyalah Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Di sini saya ingin menyinggung sedikit sebagian kebiasaan kaum muslim yang mana sering sekali tidak bisa lepas dari yang namanya televisi. Maka nasihat karena Allah Subhanahu wa taala, saya nasihatkan kepada kaum muslim agar senantiasa mencari tontonan yang benar-benar kelak tontonan tersebut akan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tontonan kita menggunakan sebuah anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, yaitu berupa mata. Dan seluruh anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah anggota tubuh tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna." Tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya dia amalkan pada apa. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan. Wa an jismihi fima abla, dan tentang badannya, tentang anggota tubuhnya dia gunakan untuk apa. Maka saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita membiarkan mata-mata kita melihat kepada televisi yang di dalamnya hanya menampilkan aurat-aurat wanita yang tidak pantas dan tidak layak untuk kita lihat karena diharamkan oleh syariat Islam, atau di dalamnya kita mendengar musik-musik, lagu-lagu yang jelas-jelas diharamkan dalam syariat Islam, otomatis itu akan memperberat timbangan dosa kita nanti pada hari kiamat. Maka gunakan sebaik-baiknya waktu Anda jika Anda untuk menonton televisi. Maka tontonlah tontonan yang mengajak kepada Anda untuk senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah, atau mengajak Anda untuk senantiasa takut terhadap siksa-siksa Allah apabila Anda melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari
menjaga waktu dan anggota tubuh sebaik-baiknya untuk persiapan pertanyaan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Because I'm happy. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Can we have the next question from the mic in front? My name is Chandran. Good evening, Dr. Tun Mahathir. How are you, sir? And Dr. Zakir, how are you, sir? I have deep respect for you. I've heard you in the YouTube many a times, and I know who you are, sir. Okay. You said about the ratio of conversion. Dr. Zakir said India was ruled by Muslims for 1,000 years, and India is still Hindu. America and Europe may become Muslim countries because of you. But 1,000 Zakir Naik. Naik means up in Malay, no? Or 1,000 years from now, Hinduism will not turun, but will naik. For now, India will be Hindu, even for 1,000 more years. Even if the world is broken, up tomorrow, a Hindu will pray Namah Shivaya. Thank you, sir. The brother asked the question that I said America, many people accepting Islam, and if Muslims ruled India for 1,000 years, yet 80% are Hindus. Naik means up. That was trying to prove that Islam wasn't spread by the sword. That answer I give in context, that if Islam was spread by the sword, then the Muslims, when they ruled India for 1,000 years, they would have forced everyone to become Muslim. They did not do that. Regarding Hindu, brother, Hindu is a geographical definition for a person living in India. By definition, I am a Hindu. Hindu is a geographical definition, and I will remain a Hindu. It is not a religious definition. According to Pandit Jawaharlal Nehru, the word Hindu did not appear in any of the Indian literatures until the Arabs came to India. This word Hindu was given by the Arabs. Hindu means living in the land of India. Even today when I go to Gulf countries, Saudi Arabia, they call me Hindi. Hindi means Indian. So Hindu is not a religious definition. It's a misnomer. Therefore Swami Vivekananda said that Hinduism is a misnomer. They should be called as Vedantist. So if you say Hindu, yes, India will be there, inshallah. And I'm proud to be an Indian. And the people living in India are called Hindu. It's a geographical definition. It is not a religious definition. Nowhere will you find in the Vedas, the Upanishad, the word Hindu. It all came after the Arabs gave this word. The right word should be Sanatar Dharma or should be Vedantist. So this word is a misnomer. So geographically I am a Hindu because I live in India and it will remain there. But as far as the religion, the fastest growing religion throughout the world today is Islam, not only in the Western world, even in the Eastern world. Throughout the world today, the fastest growing religion in the world is Islam. And inshallah, this religion will keep on spreading. As you said, Naik, going on top. I know that. Someone told me that. And in Sanskrit, Naik means a mujahid. It means a hero and means a mujahid. One should strive and I am a mujahid. Hope that answers the question. Thank you. Let me tell you about my happiness. I get my happiness from Islam. It makes me kind and a better human. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang wanita Ansar, apabila tiba bulan Ramadan, maka lakukanlah umrah kerana ganjarannya menyamai ganjaran haji. Hadis riwayat Muslim.